Welcome back sa ating channel! Isang recipe naman ang ihahandog ko sa inyo. So stay tuned! Hi guys! This is Ryan and welcome to RR's Life. Welcome back sa channel. Take 2. Welcome back sa ating channel! Alright! So for today's video, gagawa tayo ng isang healthy, budget-friendly, at masarap na recipe na akmang-akma sa ating weather na madalas sa pag-ulan. Lalo na karamihan sa atin, di ba? Gusto natin yung nakahiga lang tayo, yakap-yakap yung unan, ayan, di ba? Habang humihigop ng mainit na sabaw. Kaya ano pang hinihintay mo? Itong ating recipe, ang easy egg drop soup. Yan. Healthy siya, budget friendly. Kaya ano pang hinihintay mo? Don't forget to subscribe, like, share, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. Let's start cooking! Let's begin! Add 4 cups of water or chicken stock. Then boil. Dissolve 1 piece pork broth cube. Skip this if you use pork or chicken broth. Add 1/2 cup of carrots. It's trivia time. Carrots are rich in vitamins, minerals, fiber, and antioxidant. Add 1/2 cup of sweet corn. Corn considered as starchy vegetables. Add 1 chop of onion. Add 1 teaspoon of ginger. Let it simmer for 3 to 5 minutes. Crack 3 eggs, then whisk it and set aside. Mix 2 tablespoons of cornstarch and 2 tablespoons of water, then dissolve. Let's now add slurry. Pour beaten eggs, small amount at a time while stirring. Add salt and pepper to taste. Stir it well. And now ready to serve our easy egg drop soup recipe.
ma-enjoy mo na ang easy egg drop soup recipe. Kaya ano pang hinihintay mo? Don't forget to subscribe, like, and share para updated ka sa mga videos ko. Garnish with spring onions for the best result. Hi! Isang healthy recipe na naman ang natapos ngayong araw. Kaya, hoping namin natutunan po kayo sa ating video. So, just leave a comment po or sa mga gusto niyo po mag-shoutout or magpa-shoutout, just leave a comment po sa ating comment box. Ayan, I would like to express again sincerest gratitude sa ating mga colleagues, relatives, ayan, workmates, high school friends, classmates, college friends, sa patuloy na sumusuporta sa ating mga videos. And don't forget to subscribe, like, share, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. Thank you for watching!